Hello all. In the previous session of video lectures, we all are familiarized with an applet program to find sum of two numbers. In this section, we are going to see an AWT based Java program to find sum of two numbers. That is, the question is in the form of write an AWT based Java program to find sum of two numbers. AWT based Java program means here we have to use the AWT packages and AWT components available in Java in order to write the program. Now let us see, and our output screen will be like this is the frame which we have to create, and inside the frame first one is a label which instruct to enter first number, and there is a text field in order to enter the first number, and there is just another label in order to enter the second number. So there is just a text field to enter the second number, and there is just another label result which shows the sum of these two numbers which we have entered, and there is this one button which is labeled as sum. Okay, so when we click this button, we get the sum on the result labeled text field. Okay, and we want another button which is labeled as close in order to close the window, because here we are going to develop an AWT based program, so we cannot close the output screen by clicking the close button. So we need to generate another button in order to close the window. Okay, now let us write the program. Here we are going to develop an AWT program. So the package we want to import is import java.awt.start, and here we are using buttons and events associated with that buttons. When we click on the sum button, we want to get the sum of two numbers which we have entered, and when we click the close button, we have to close the output screen. So some events should be occurred when we pressing the button. So in order to handle that events, we want to use event handling methods available in Java AWT. So import java.awt.event.start. Okay, next create a class which implements the action listener interface. Here we are performing some events and handle that events to get the desired output. So create a class which implements the action listener, and here we are using the association method in order to create a Java AWT frame, that is by creating an object corresponding to the frame class. So create a class named the calc in order to implement action listener interface. So we know that the constructor method and the main method all are encapsulated in this particular class. So the program should be saved by the name calc.java. calc.java. Okay, then നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ AWTൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിലെല്ലാം കണ്ടതാണ്, അതായത്
കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓരോ കോമ്പണൻറ്റ് ക്ലാസ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ 3 ലേബൽ ക്ലാസ്സസും 3 ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ക്ലാസ്സസും 2 ബട്ടൺ ക്ലാസ്സസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സാധാരണ നോർമൽ വാരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ വാരിയബിൾസിനെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ പുറത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ മാത്രം ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് മെത്തേഡ്സ് മാത്രം ഇവിടെ ചെയ്താൽ മതി. കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്താൽ മതി. സോ first we want to appear in our screen is label. Enter first number as our label. Label L1 equal to new label, and the argument passed here is enter first number. Okay, then after the label we want to see, or we want to see in our window frame is text field in order to enter the first number. So text field T1 equals new text field, enter the size of the text field 10. That means width of the text field 10. Then corresponding create a label and a text field for the second row, that is enter second number and corresponding field to enter the value. So label variable can be placed as L2, enter second number, and text field can be labeled as T2. Okay, then and the third one is with the label result and corresponding text field in order to print the sum of two numbers which we have entered. So it should be labeled as L3 with the label result and the text field object name as T3. Okay, and then we want two buttons, one with the label, one with the name sum and another with the name clues. So declare two button objects. Button B1 equals new button sum, then button B2 equals new button close. Okay, ഇത്രയും വാരിയബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതായത് ഇത്രയും ഓബ്ജക്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കോമ്പണൻസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഫ്രെയിമിൽ അപ്പിയർ ചെയ്ത് വരേണ്ടത്. ദെൻ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ കാൽക്ക്. Constructor name should be same as the class name, and it is always a default constructor. Inside the constructor we have to create an object corresponding to our frame class in order to create a Java AWT frame. Okay, after that we have to set size and layout and visibility parameter for our frame by using the method set size, set layout and set visible. So f dot set size, which have two parameter, height and width 300 and 300, and f dot set layout, which is null, and f dot set visible, which is true. These three methods are belongs to the class frame.
So we use the object name which we have created corresponding to the frame class in order to access these methods. Okay. Let us see. Add the components one by one. Add method is also available to frame class. So first add the label 1, that is L1, enter first number. After that we have to add the text field for label L1, T1. Then F dot enter second number which is belongs to L2, object L2. Then F dot add T2. Then F dot label. നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതായത് സം എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വെച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് താഴെ വയ്ക്കാം, അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ് വയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കാം. സോ ലേബലാണ് വരേണ്ടത്. എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് L3, അതായത് റിസൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ റിസൾട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും ആഡ് ചെയ്യാം. എഫ് ഡോട്ട് ആഡ് T3. ഓക്കെ, ഇത്രയും കോമ്പണൻറ്റ്സ് ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് we have to add buttons. Okay, that is f dot add p1. Then p1, when we click v1 there should be some event occurs. So p1 dot add action listener. When we click the button, it will generate an event, and that event should be cast by the action performed method corresponding action listener interface. Add action listener this. This means the event generated by this particular button should be passed to the action performed method. B1 action listener. After that, f dot add B2. B2 dot add action listener this. Okay, then this all are the methods which we have to declare inside the constructor. After that we have to call action performed method in order to catch the events which are generated by the buttons P1 and P2. Here add action listener method will belongs to the button class. So we have to call that method corresponding to the object created by this button class. Therefore B1 dot add action listener, B2 dot add action listener. Then public void action performed with the parameter is the event object, that is action event E. This is the object. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ക്യാച്ച്ഡ് ബൈ കോഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ പെർഫോംഡ് മെത്തേഡ്. Okay, so inside action performed method we have to check first of all that whether the particular object catched by this method is generated by the button P1 or P2. So check if a dot get source equal to B1. Okay, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്ത ഇവൻ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ദ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടൺ B1 ആണോ, ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആണെങ്കിൽ
we have to perform addition, that is enter sum, to store the some value of these two variables, which we can declare using one single variable name s, which is used to hold the sum of two numbers which we have entered. നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സ്ട്രിങ്ങിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അതായത് ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലുള്ളത് T1. അപ്പോൾ T1 എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ആദ്യം ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ഗെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ T1 ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ വരുന്ന മെത്തേഡാണ് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റും സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ക്ലാസ്സിലായതുകൊണ്ട് യൂസിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് T1 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻറ്റീജറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, എന്നാലും മാത്രമേ അഡീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ബൈ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ആസ് ദ പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിനെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ബിക്കോസ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റീജറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ബൈ യൂസിങ് ഇൻറ്റീജർ ഡോട്ട് പാർസിൻറ്റ്, ഇൻറ്റീജർ ജാവ ഇൻറ്റീജർ ക്ലാസ്സിലുള്ള പാർസിൻറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻ്റർ ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിനെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീജർ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിമിലർലി ഇതും ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് T2 ആണ്. T2 ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുക. അത് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻറ്റീജർ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റീജർ ഡോട്ട് പാർസിൻറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻറ്റീജറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇപ്പം കിട്ടിയ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻറ്റീജർ ആയിരിക്കും. അത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റീജർ ആയിരിക്കും. ബട്ട് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലാണ്, വിച്ച് ഈസ് ലേബിൾഡ് ആസ് T3. T3 എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലാണ് ആ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത്. സോ വാല്യൂ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂവിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സോ ബൈ യൂസിങ് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്, ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡാണ്, അപ്പോൾ സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂവിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എസ്സിലാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് സം ഉള്ളത്, ബട്ട് എസ് ഈസ് ഇൻ ഇൻറ്റിജർ ഫോമാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂന വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സ്ട്രിങ് ബൈ യൂസിങ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോമിൽ ക്യാരക്ടർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ബൈ യൂസിങ് സ്ട്രിങ് ഡോട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടെക്സ്റ്റ് വാല്യൂനെ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് ഇൻറ്റീജറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റീജർ ക്ലാസ്സിലെ പാർസിൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂവിനെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രിങ് ക്ലാസ്സിലെ വാല്യൂ ഓഫ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഈ സ്ട്രിങ്ങും ഇൻറ്റീജറും ജാവയിലുള്ള ബിൽറ്റ് ഇൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ പാക്കേജസ് ഒന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, then this is for the event generated by button B1. If e dot get source എന്ന് പറയുന്നത് B2 ആണെങ്കിൽ, B2 എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ബട്ടൺ ആണ്. അപ്പം അതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. സിസ്റ്റം ഡോട്ട് എക്സിറ്റ് ഓഫ് 0. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈഫ് എൽസ് വെക്കണമെന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഈ രണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്തായിട്ട് രണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഈഫ് എൽസ് ഈഫ് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എങ്ങനെയായാലും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആയോ? ഇല്ല, നമ്മളിപ്പം ആപ്ലെറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും ചെയ്താൽ പ്രോഗ്രാമായി, പിന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് HTML കോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ഈ ആപ്ലെറ്റ് കോഡിനെ എംബഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സിക്യൂഷൻ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം മെയിൻ മെത്തേഡ്. സോ ആഫ്റ്റർ
The definition of action performed, we have to define main method in order to create an object corresponding to our class calc. So public static void main string args, then inside that we have to create the object corresponding to our calc in order to invoke the constructor which we have created. Okay, this is the AWT based Java program to find sum of two numbers. സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ആപ്ലെറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആപ്ലെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് HTML കോഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, ഡയറക്റ്റ് ജാവ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി. Now let us see when we compile this program. Java C calc.java. Java C calc.java. There is no errors, so we can directly run the program. Java C calc, Java calc. Okay, now ഫ്രെയിം ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് അതിൽ കോമ്പോണൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഓരോ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫ്രെയിം. നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ലേബൽസിനും ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിനും ബട്ടൺസിനും ഒന്നും പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കോമ്പോണൻസ് ഒന്നും കാണാത്തത്. സോ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വി ഹാവ് ടു ഫിക്സ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് കോമ്പോണൻറ്റ്സ് ബൈ യൂസിങ് സെറ്റ് ബൗൺസ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ബൗൺസ് മെത്തേഡിൽ ഓരോ കോമ്പോണൻസിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യുക, യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പൊസിഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് ബൗണ്ട് മെത്തേഡ്സിന് 4 പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് ഉണ്ടാവുക. ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എസ് കോർഡിനേറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ വൈ കോർഡിനേറ്റ്, മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ വിഡ്ത്ത്, നാലാമത്തെ വാല്യൂ ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് L1, L2, L3 എല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ വരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരേ ലെവലിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം എസ് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കണം ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ഡിഫറെൻറ്റും ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ലേബലിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ, അത് 30, 100, 150, 20. 30, 100 ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് വാല്യൂ, 150 വിഡ്ത്ത്, 20 ഹൈറ്റ്. സെക്കൻഡ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ, അതിന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് തരാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈറ്റ് വിഡ്ത്ത് 150 എന്നുള്ളത് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ 30, 140 വൈ കോർഡിനേറ്റിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രം, കാരണം രണ്ടും തമ്മിലുള്ള അകലം ഒരുപാട് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, കൂടാൻ പാടില്ല. അതായത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ വന്നു അതേ ലെവലിൽ തന്നെ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് നമ്പറും വരണം. അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും അതേ ലെവൽ ഈ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ വരണമെങ്കിൽ എസ് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് 30, 30, 30. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരണമെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതും ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് ഗ്യാപ്പ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് 100, 140, 180. ഇനി 150 എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ, കാരണം എൻ്റേത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആ സ്ട്രിങ് ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ടാണ് വിഡ്ത്ത് 150 കൊടുത്തത്. ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ നമുക്ക് എസ് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ 30 കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല, കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് അധികം വരണം, കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു 100 കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ 150 കൊടുക്കുക, 200 കൊടുക്കുക. ഞാൻ 250 ആണ് കൊടുത്തത്. ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് 3 എണ്ണത്തിൻ്റെ എസ് കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ 250 കൊടുത്തു. വൈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ആ സെയിം വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നെ കൊടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് വരലുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും നേരെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് വരണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ലേബൽസിന് എന്താണോ കൊടുത്തത് അത് തന്നെ കൊടുത്തു. വിഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കൊടുക്കുക, കാരണം നമുക്ക് ഒരു നമ്പറോ 2 നമ്പറോ അല്ല മാക്സിമം പോയാൽ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 100 ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ബട്ടൻ്റെ പൊസിഷനും നമുക്ക്
എസ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ബട്ടൺസും വരണം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് സമ്മ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണോ വരുന്നത് അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ബട്ടൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് സമ്മിലുള്ള ബട്ടൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മളെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ compile the program javac cal.java. ഓക്കെ, ദെൻ ജാവ കാൽക് കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ കോമ്പണൻസ് ഇല്ലാതിരുന്നതെന്നും ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോമ്പണൻസ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മൾ പൊസിഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ 50 and second number is 10 and when we click sum button, the sum will be displayed on the text field T3. When we click the close button, the window will be closed. This is the AWT program to find sum of two numbers in Java. Is it clear? Okay. Then this question is write a swing-based Java program to find sum of two numbers. Swing-based Java program to find sum of two numbers. AWT swing തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. ഇമ്പോർട്ട് java.awt.star. അതിന് പകരം എന്ത് വരും? javax.swing.star. ഇവൻ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ java.awt ഇവൻ്റ് വേണം. ആക്ഷൻ ലിസണർ ഇൻ്റർഫേസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് every component classes in AWT should be preceded by the letter capital J. Okay, this is a swing-based Java program to find sum of two numbers. Small changes are there. All component classes name should be preceded by the letter J. And another one is to perform default close operation. We have to invoke the method set default close operation in JFrame class. And one of the main thing is set default close operation is corresponding to the or belonging to the frame method. Okay, so f dot set default close operation in order to perform the close action. So എന്ത് വേണ്ട, B2 എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ B2 എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ വേണ്ട. സോ B2 എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ കോമ്പണൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക, റിമൂവ് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ക്ലോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലോസ് ആയിക്കോളും. പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ബട്ടൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ compile the program. Okay, the same window appear as in the case of AWT. The small difference is we does not need a close button in order to close the window. Enter the first number, enter the second number. When we click the sum button, it will generate the sum. And when we click the close button on the right side of the window will be closed. Is it clear? And it's all about the AWT based and swing based Java program to find sum of two numbers. Thank you.